Dear students, in our last session, we talked about figures of speech and the use of figurative language in poetry. And in that context, we have looked at two major tools used in poetry, that is used for comparison, and they were simile and metaphor. And we have also seen some examples to know the use of simile and metaphor and how they are different, even though they are considered together or considered as a pair, or of course they are two separate tools, but usually in poetry or in the study of poetry, simile and metaphor are considered as the two major tools. And we have also seen its technicalities and have also visited some examples. And I remind you to explore more examples by clicking on the links that are provided in the notes that is uploaded in the LMS page. Okay. Sorry. Now we have seen the difference between figures of speech, metaphor, and simile. And now we have to look at another important tool used in poetry. It's known as, and this is again another figure of speech. It's called personification. Okay, so person is Vyakti. Okay, so personification means വ്യക്തിവൽക്കരണം. It's not that, not the exact translation. വ്യക്തിവൽക്കരണം എന്നൊരു വാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. So you are actually translating something into a Vyakti. Okay, and let us see the definition. Personification is a literary device found often in children's literature, and this is an effective use of figurative language because personification relies on imagination for understanding. Now, personification is usually seen or as a major component in children's literature. And be it a graphic literature, be it a narration, be it a story, be it a cartoon, be it anything, be it a cinema, എന്ത് സംഗതിയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, we can see personification there. We have animals coming there and talking like human beings. Okay, so maybe you have an elephant there, or a crow there. There was a character named there was a crow named Kalia in early fiction, early children's fiction. That is, I think it was in Balarama. So Kalia is actually എ ക്രോ, ഒരു കാക്കയാണ് കാലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചില കരടി, ബഗീര, ജംഗിൾ ബുക്കിലെ ബഗീര എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ 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 ജന്തുക്കളെയും ഒരു കഥയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും അവർക്ക് മനുഷ്യൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോയട്രി, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിക്ഷൻ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഇൻ പ്രോസ് ആസ് വെൽ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിലും പദ്യസാഹിത്യത്തിലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ മേജർ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ, ആൻഡ് of course readers know at a logical level that non-human things cannot feel, behave, or think like human beings. Okay, so we readers know, or logical people know, that animals can't talk. Okay, however, personifying non-human things can be an interesting, creative, and effective way for a writer to illustrate a concept or make a point. Okay, so in poetry and in prose, when the poet wants to communicate something or give emphasis on something, if the poet or the writer wants to give emphasis on something, personification can be used. Okay, and again, just like simile and metaphor, here also the comparison part is coming. Okay, അവിടെയും ഒരു തരം താരതമ്യത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അംശം വളരെ വളരെ ബേസിക്കായി, വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായ ലെവലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് കമ്പാരിസൺ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ ടു കമ്പാരിസൺ ഡിവൈസസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ദ സിമിലെ ആൻഡ് മെറ്റഫർ.
So simile, metaphor, and personification are the three, these are the three figures of speech we have visited till this moment. So personification is, considering that non-human things can, they can feel, behave, or think. That is called personification. I think if you have any doubts when we visit examples, it will be clear. Your doubts will be clarified. Okay, and another another figure of speech that is often used in poetry is hyperbole. Okay, or hyperbole. Hyperbole is actually a figure of speech. It's a literary device that creates heightened effect through deliberate exaggeration. Okay, അതായത് വളരെ 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 അസാധാരണ ഒരു എക്സാജറേഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർബോളിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൈപ്പർബോൾ ഈസ് ഓഫൺ ബോൾഡ്ലി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഓർ എക്സാജറേറ്റഡ് ക്ലെയിം or statement that adds emphasis without the intention of being literally true. Okay, ലിറ്ററലി അത് അർത്ഥം സത്യമാകണമെന്നില്ല, മറിച്ച് അതൊരു തരം എക്സാജറേഷനാണ്, ഒരു തരം അതിശയിപ്പിക്കലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർബോലെ ഓർ ഹൈപ്പർബോൾ. Better you call it hyperbole. Hyperbole is a figure of speech. It's a literary device that creates heightened effect through deliberate exaggeration. Okay, and it's usually an overstatement, an exaggerated claim, a statement that adds emphasis without the intention of being literally true. In rhetoric and literature, hyperbole is often used for serious, comic, or ironic effect. ഒരു ഐറോണിക് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമിക് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹൈപ്പർബോൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് as a tool to communicate the seriousness of what is being discussed there. Okay, so I have also provided some links in the notes that is attached in the LMS page. Now let us visit the textbook part of your introducing literature paper. And here in the second session, that is poetry, the poetic, which we have discussed, almost every points are given in detail. Okay, my slides actually tell you some brief idea, or try to convey some brief ideas regarding the poetic aspects in literature. Okay, so poetry is a special way of saying things. And all these portions are included in the slides, already included in the slides, and I will try to look at some examples that are given here. Okay, now coming to the comparison part, which is already explained in our previous session. So poetry, there are special ways of making meaning possible. Instead of saying I love you, you can say you are like the rain in the desert to me. This example we have already seen. Okay, so it's ഒരാളോടുള്ള അതിശക്തമായ പ്രണയം, നിന്നോട് എനിക്ക് അതിശക്തമായ വളരെ വലിയ പ്രണയമുണ്ട് എന്ന് പറയാലോ ആവാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഐ ലവ് യു, യു ക്യാൻ സേ യു ആർ ലൈക്ക് ദ റെയിൻ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് to me. Okay, so this is the way you compare, and for comparison many tools can be used. Okay, so this is actually a poem by Lord Byron that is included here. The following stanza from the poem, The Destruction of Sennacherib, by Lord Byron. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു തരം കമ്പാരിസണിലൂടെ വായനക്കാരൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക. ദി അസിറിയൻസ് കെയിം ഡൗൺ ലൈക്ക് ദ വോൾഫ് ഓൺ ദ ഫോൾഡ്, ആൻഡ് ഹിസ് cohorts were gleaming in purple and gold, and the sheen on their spears like stars on the sea. Okay, and the blue waves roll nightly on deep Galilee. So comparison is, in all these lines we see the images of war. Okay, and how forcefully these two armies clash, or how forcefully the army is approaching. Okay,
So such images are coming, and how poetry uses, the Assyrians came down like the wolf on the fold. Okay, so by using the word like, you're actually comparing. Okay, so similarly in other lines as well, we can see the comparison part. Okay, so comparison in that sense is a technique that can enrich meaning in poetry. Okay, ഒരു കവിത ഒറ്റ വരിയായി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയിലുള്ള ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വരിയിലൂടെ പറയാം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ മലയാളം വി ഹാവ് വീണ പൂവ്. അപ്പോൾ പൂവ് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നു എന്ന്, അയ്യോ ഒരു പൂവ് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കലല്ല, മറിച്ച് അതൊരു കവിതയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നിലെ യുക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ കമ്പാരിസൺ, ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻറിച്ച് ദ മീനിങ് ഇൻ poetry. Okay, I think other examples are also given here, from William Wordsworth's poem The Daffodils. So I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Instead of plainly trying to say I walked alone, the poet says his wandering was like a lone cloud moving over vales and hills. So I wandered lonely as a cloud. Okay, so I wandered. So wandering is അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത്, ഒരു മേഘത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ. I was wandering lonely, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മേഘത്തെ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു. And all of a sudden, I floats over the clouds that fly, that floats high over the vales and hills. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ, I wandered lonely. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. I wandered lonely. And from there, by adding, and after that we see as a cloud that floats high over the vales and hills എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനുകളിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ, ഐ ആം കമ്പയറിങ് മൈ അവസ്ഥ വിത്ത് ദിസ്. സി, ക്ലൗഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ഹൈ ഓവർ ദ വെയിൽസ് ആൻഡ് ഹിൽസ്. മലകൾക്കും കുന്നുകൾക്കുമൊക്കെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിച്ച് നടക്കുന്ന ഏകാന്ത മേഘങ്ങളെപ്പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ അലയുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. Okay, and when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തിനെ കണ്ടത്? താഴെ a crowd, ഒരു കൂട്ടം. സോ ദ ക്രൗഡ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് യു ടു ആൾക്കൂട്ടമാണോ എന്നുള്ള ആലോചനയിലേക്ക് നമുക്ക് വരും. ഓൾ അറ്റ് വൺസ് ഐ സോ എ ക്രൗഡ്. ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് താഴെ ഒരു എന്തിനെ കണ്ടത്? ഒരു ക്രൗഡിനെ കണ്ടത്, ഒരു കൂട്ടം, എ ക്രൗഡ്. സോ യു ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നോ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ക്രൗഡ്, എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഡാഫഡിൽസ്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ ക്രൗഡ്? എന്തായിരുന്നു, എന്ത് തരം കൂട്ടമായിരുന്നു അത്? ഇറ്റ്സ് എ ക്രൗഡ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഡാഫഡിൽസ്. നല്ല സുവർണ്ണ നിറമുള്ള ഡാഫഡിൽ പൂക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അത്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത്, ഇവിടെ ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരാൾക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു പക്ഷേ സങ്കല്പിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ വായനക്കാരൻ്റെ സങ്കല്പത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ടൂളുകളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് if the poet or if the poem is not going to come or stand alone, if the poem comes in the same track of the reader, then the poem won't be appealing. This is my personal opinion. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കവിത പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ത്രില്ലുണ്ടാവില്ല. Okay, so when it's extraordinary or it jumps out of your expectation, it becomes unique. Okay, so I saw a host of golden daffodils. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം? വൺ ഡയറക്റ്റ് റീസൺ ഇസ്, ഞാനങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ പൂന്തോട്ടം കണ്ടു. പൂന്തോട്ടത്തിൽ കുറേ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നു, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി. വൈറ്റ്, ഞാൻ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം പൂക്കൾ കണ്ടു. എന്ത് രസമായിരുന്നു പൂക്കൾക്ക്. ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് കവി, മറിച്ചോ ഐ വാണ്ടഡ് ലോൺലി ആസ് എ ക്ലൗഡ്. ഐ വാസ് വാണ്ടറിങ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദറ്റ് വേർഡ്. ഞാനിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു. അത് ശരി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നോ, ഐ വാസ് വാണ്ടറിങ് ലോൺലി ആസ് എ ക്ലൗഡ്. ഒരു മേഘം പോലെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു.
അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് എന്തിനെ കണ്ടത്? ഐ സോ ദിസ് crowd, a host of, a group of, a crowd of golden daffodils. Okay, so I walked alone. The poet says his wandering was like a lone cloud moving over vales and hills. So this comparison using words enhances the feeling of loneliness because the image of a lone cloud floating comes to our mind. So like comparisons, imagery also enhances meaning. So when you are trying to say that you were like a cloud, you are actually trying to bring an imagery there, an imagery. Okay, ഒരു ബിംബം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബിംബം ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. Okay, then I'm really sorry. Then another poem is included in your book, Oak. Alfred Lord Tennyson's poem, The Oak Maram. Live thy life young and old like oak, bright in spring, living gold, summer rich, then autumn changed, soberer hued gold again, all his leaves fallen at length. Look, he stands, trunk and bow, naked strength. So ഒരു ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ ഇല കൊഴിയുകയും അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ വളരുകയും ഇല കൊഴിയുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിലും അങ്ങനെ നിൽക്കുകയും നിവർന്ന് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓക്കുമരത്തിനോടുള്ള കമ്പാരിസൺ. ദി എൻ്റയർ പോയിം ബിക്കംസ് എ കമ്പാരിസൺ. ലിവ് ദൈ ലൈഫ് യങ് ആൻഡ് ഓൾഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മരത്തോട് പറയുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ നിങ്ങളാവുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വായനക്കാരനോട് പറയുന്നതാവാം. Okay, so it's all about identifying the purpose or the direction in the poem, or the direction of the poem. ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് കവിത വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so live thy life young and old like yon oak, bright in spring, living gold, summer rich, then autumn changed, soberer hued gold again, and all his leaves fallen at length, and look, he stands trunk and bow, naked strength. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഓരോ ഓട്ടത്തിലും സമ്മറിലും സ്പ്രിങ്ങിലുമൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് ഓക്കുമരം ആയി എങ്കിലും naked strength, it's strong, it's standing there strengthy. Okay, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യലാവാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓൾഡ് പോം റിട്ടൺ ബൈ ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൻ്റേതായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ we have discussed simile and metaphor, symbol and other things. Okay, and everyone sang. And look at this poem. Everyone sang. Everyone suddenly burst out singing, and I was filled with such delight as prison birds must find in freedom, winging wildly across the white orchards and dark green fields, on and out of sight. Everyone's voice was suddenly lifted, and beauty came like setting sun. My heart was shaken with tears, and horror drifted away. Oh, but everyone was a bird, and the song was wordless. The singing will never be done. Okay, so everyone sang. Siegfried Sassoon's poem. So everyone suddenly burst out singing, and I was filled with such delight as prison birds must find in freedom. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പാടി. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത്, മൈ മൈൻഡ് വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സച്ച് ഡിലൈറ്റ് ആസ് പ്രിസൺ ബേർഡ്സ് മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇൻ ഫ്രീഡം. കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട കിളികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം പോലെ, അവർ സന്തോഷത്തള്ളിച്ച പോലെ, my mind was also filled with delight. Okay, and winging wildly across the white orchards and dark green fields, on and out of sight.
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കിളികൾ അങ്ങനെ ആ പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ, ആ പൂക്കൾക്കിടയിലൂടെ, പല പല വർണ്ണത്തിലുള്ള പൂക്കൾക്കിടയിലൂടെ പറന്നങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ, ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കിളി പോകുന്നത്, കവിത അതേപോലെ ഒരുപക്ഷെ ആ കിളിയുടെ പറക്കലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായി എങ്ങനെയാണ് കവിത ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. Orchards, on and out of sight. So it's on and out of sight. അങ്ങോട്ട് അവിടേക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് പുറത്തേക്ക്, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കിളി പറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So that is how the images can be used in poetry. So everyone's voice was suddenly lifted and beauty came like setting sun. And my heart was shaken with tears and horror drifted away. Oh, but everyone was a bird and the song was wordless. The singing will never be done. ഓക്കെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും, സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും കിളികളെ പോലെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമേജറി കൊണ്ടുവരികയും, സ്വാതന്ത്ര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിളികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കെ തന്നെ ഇവ തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കവിത അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് then we have personification. Then wonderful examples for personification. It's available here. Noku, because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage, but just ourselves and immortality. We slowly drove. He knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility. We passed the school where children stove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun, or rather he passed us. The dews drew quivering and chill, for only gossamer, my groan, my tip at the only tull. We passed before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, it is centuries and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were towards eternity. മരണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ഡെത്ത്, ഹീ കൈൻഡ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ മീ. സോ personification is actually this. Death becomes he. He kindly stopped for me. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Okay, and throughout the poem you can see the personification of death coming in different ways. Okay, the poem is by Emily Dickinson. Okay, then and I request all of you to go through through the textbook. And then we have hyperbole here as a as an amplification. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എക്സാജറേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈപ്പർബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം എക്സാജറേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, and you can take this as an example. It was a long time ago. It's a poem by Langston Hughes. It is a long time ago. I have almost forgotten my dream, but it was there then in front of me, bright like a sun, my dream. And then the wall rose slowly between me and my dream, rose until it touched the sky, the wall, shadow. I am black, I lie down in the shadow. No longer the light of my dream before me, above me, only the thick wall, only the shadow. My hands, my dark hands, break through the wall, find my dream, help me to shatter this darkness, to smash this night, to break this shadow into 1,000 lights of sun, into 1,000 whirling dreams of sun. Dreams of sun. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ മാനം മുട്ട വളരുന്ന ഒരു മതിലുണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഈ മതിൽ പൊളിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടതാണെന്നും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണെന്നും പറച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലൊരു ആകാശം മുട്ട ഉള്ള ഒരു മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ആകാശം മുട്ടൊരു മതിൽ എന്തായാലും ഇതുവരെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ആൻ എക്സാജറേഷൻ. ഓക്കെ,
സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ. So these are some of the major examples or major tools used in poetry. So till this time we have seen the connotation and denotation in poetry. Okay. Then the use of imagery, then figures of speech and figurative language, and we have also specifically looked at simile, metaphor, and personification, then hyperbole. These 4 or 5 tools or techniques or figures of speech that are used for comparison, and also tools used to enrich meaning in poetry. Okay. Thank you for listening.